तो फिर क्या लगता है? स्ट्राइक है वो हंगर स्ट्राइक है. दिस इज एन हंगर स्ट्राइक बेसिकली फॉर गोवा. इफ यू सी the way Viresh Borkar has a portrait behind him of Baba Saheb Ambedkar, and he taught us three things after giving us the constitution: to educate, to agitate and to organize. So today, in a non-violent way, keeping our Samvidhan, our constitution in our mind, he has decided, although we tried to persuade him, that he should take care of his health as well. He is adamant. He's got the genes of his grandfather was a freedom fighter. So he's got that blood in his body. He's got that DNA. And I believe he's given a call. The chief minister came and visited him. But he gave a call that there has to be action against the police officer. Terminate usko karna hai. दूसरा इन द विलेज ऑफ सिरदाव पाड़े एंड इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी 39A सेक्शन जो कन्वर्जन हुआ है दे नीड टू बी स्क्रैप्ड. नंबर 3 39A इन जनरल इन द स्टेट ऑफ गोवा ऑल्सो नीड्स टू बी स्क्रैप्ड. नंबर 4 द एडवोकेट जनरल हैज टू गिव एन एफिडेविट इन द रेस्पेक्टेड कोर्ट्स दैट द सेक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड. नंबर 5 द कैबिनेट हैज टू टेक अ रेजोल्यूशन and make sure that the chief minister announces that this particular section is scrapped. Number 6, he has given he has appealed to the people of Goa, and we should pray for his good health, that God gives him the courage for what he is doing today. It is not easy. He is an elected representative. Despite being humiliated, despite being dragged, he is continuing and doing this for Goa. He has made an appeal to the government that they need to look into it very, very in detail and make sure they do these demands are passed. Otherwise, he said that the agitation will continue and at a larger proportion all over the state. सीएम ने भी उनसे बात की, आप लोगों ने भी उनसे बात की, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स है बहुत खराब हो रही है, उसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द हंगर स्ट्राइक जो है वो खत्म करनी चाहिए. फिर भी विरेश बोरकर नहीं सुन रहे. तो अगर कल this is, you please understand, this is a fight for Goa, and Goa is worth fighting for. So he's fighting for Goa. That is a call that he's taking. We tried to convince him for almost half an hour. We were sitting trying to convince him. It is going to take a toll on your health. Your health parameters are shifting. Your blood parameters are shifting. You are not stable. But he wants to do it for Goa. So you can. It is up to the people of Goa as well today to understand what is happening here, rather than looking at visuals. I think we should all come here as Goenkars, visit him, come here together to the call that is given by this movement, and I am quite sure amge Goenkar Doritor they might be susegat, but once they jagruti ji pad jatli, kranti pad jatli, this is the need of the hour. This is not doing for his personal property. He is doing this for every Goenkar that needs this to be done in the interest of our future generation. अगर कल उनकी हेल्थ को ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? देखो कल क्या होगा, कल हम रहेगा या ना रहेगा आप बोल सकते हो क्या? कल किसने देखा है? आज का आज करना है. लेकिन इस समय असेंबली सेशन भी आने वाला है, तो अगर वहाँ पे और जिम्मेदारी इसकी सरकार के ऊपर है, क्योंकि सरकार को पता है मुख्यमंत्री आके बताए, वो तो डॉक्टर है, उसने इलाज कुछ नहीं किया, आके बात करके गया. इलाज तो कुछ करके जाने मांगता था, कुछ नहीं किया, खाली चाय पी के आया और इधर बात किया चला गया. क्या किया? लेकिन अगर ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी तो आने वाले दिनों में असेंबली सेशन भी है, वहाँ पे वो आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि जो हेल्थ कंडीशन उनकी बहुत खराब हो रही है. तो वहाँ पे फाइट कौन देगा असेंबली में? असेंबली सेशन को 6 तारीख को है. कितने दिन है असेंबली सेशन को? 10 दिन. तो अभी हमने जो बोला है, लोगों के बीच में एक क्रांति है, एक क्रोध है जो ये पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ है. लोगों को लगता है कि ये तो चेंज होना ही है, एंड दिस मोमेंटम विल गेन. ये बढ़ जाएगा, हमें पता है. इट इज ओनली एन अपील, एज आई सेड, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. ये संविधान ने हमें दिया हुआ हक है.
जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हमें ये ज्ञान दिया है कि जब हम लोग पढ़े, हिस्ट्री बुक में पढ़े, जब स्कूल में पढ़े, तो ये हक आज ये है, इट इज बिकॉज दिस फाइट इज नॉट ऑन वीरेश बोरकर, इट इज ऑन अ बहुजन, इट इज ऑन अ शेतकार, it is on a Mundkar, it is on every Goinkar. Today what he is fighting is for fighting for Goa. So for Goa, the least we can do is this. So I believe that आप लोग के लिए भी ये फाइट कर रहा है, क्योंकि आपको भी आगे जमीन नहीं मिलेगी. गोवा में जमीन इतनी बढ़ चुकी है, सबको ट्रबल हो जाएगा, सबको हमें लगता है शिकायत है, सब आगे आके सबने ये बोलना है. जरी बाब तुम्ही एज्युकेट करपाची उलयल्या, तुम्ही स्वतः एज अ काँग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वचून वेगवेगळे तुम्ही एज्युकेट करपाचो प्रयत्न करता. No, we just decided the scheme of things, what should be. Now we are sitting down again. Now we are not leaving this place. We are sitting down, planning what should be the next step, how it should be taken, what should be the strategy. I believe that is something that I can't discuss with you all. That's why all of us are going to now discuss about There are it. so many environmental protests and all. Do you think you need a state tribunal for all these issues where people can approach? No, 100%. No, first of all that is required. Right now, I request all the NGOs, all the activists across the state of Goa, some might be out of the country, create awareness. This is not anyone's movement. This is movement of a Goinkar brother. First, his blood and amge dori to rogo denke. Like, can you spot the difference? There's nothing. We are Goinkars. So as Goinkars, create awareness, maximize mobilization, what needs to be done on clear guidelines that will be given by the forum of what is the next step. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.